Good morning, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to all the distinguished guests, respected teachers and students. It is an honor to be here today as we gather to celebrate the 77th Independence Day of our beloved Pakistan. This day reminds us of the countless sacrifices made by our freedom fighters, and this fills our hearts with pride and patriotism. At SCANS, we believe in not just educating minds, but also in nurturing the love for our homeland. Every year, our institutes takes the initiative to celebrate the Independence Day with a great fervor. Through various events and activities, we aim to instill a deep sense of patriotism in our students, and we encourage them to remember the sacrifices of our heroes and to carry forward the values of unity, faith, and discipline. That's our foundation of our nation. We are immensely grateful to our honorable guests and our sponsors, Flow Petroleum Private Limited and Popular Pipes Group of Companies, who have generously supported this event. Your contributions have made it possible for us to celebrate this day with such grandeur and enthusiasm. Thank you for standing by us and helping us foster the spirits of patriotism among our youth. Now, as we begin our program, let's immerse ourselves in the divine words of Holy Quran. For this purpose, I would like to invite Saifullah, and translation will be done by Ms. Hania. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. Thank you, Saifullah and Hamia. Now, as we honor the essence of our nation's independence, let's unite in a collective tribute to our homeland. Let our voices echo the pride and unity that we hold for our homeland. I would request everyone to please rise and join in singing the national anthem of Pakistan. Thank you, everyone. It's now my pleasure to introduce our esteemed chief guests. First, we have Mr. Sajid Hussain, CEO of SCAN Schools of Accountancy. Next, Mr. Yasir Raza, the principal of SCAN Schools of Accountancy. And then we have Mr. Kaisar Abbas, Chief Financial Officer in Flow Petroleum Private Limited. Mr. Hashim Raza, Chief Operating Officer of Flow Petroleum Pakistan,
Both Hashim Raza and Sir Kaisar Abbas will be joining us shortly. Then we have Mr. Mohammad Qasim Akbar, Chief Financial Officer of Popular Pipes Group of Companies. And lastly, Ms. Huria Batul, Corporate Planning Manager, Nestle. We are honored to have you all with us today. Your presence adds great value to our celebration. I would now like to invite CEO Scans, Sir Sajid Hussain, to the stage to share a few words with us. Please join me in welcoming him. शुक्रिया आप लोगों का. वैसे तो हर साल ही इंडिपेंडेंस डे आता है और इस दफा 77th है, लेकिन इस दफा कुछ इसमें अजीब रंग भर गया है क्योंकि एक गोल्ड मेडल भी आया साथ. तो इसमें अगर आप देखें, थोड़ा सा टाइम लगाएं इसको, 10-15 मिनट इस स्टोरी को, अरशद महमूद की, नदीम की, तो आपको अंदाजा होगा कि एक सोल इंडिविजुअल ने किस तरीके से मेहनत की और 6.5 अरब की पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें नंबर 1 हो गया. यानी कि एक ऐसे देहात में अंडर प्रिविलेज्ड जो एरिया है वहां वो पैदा हुआ, अंडर प्रिविलेज्ड खानदान में, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कोई कोचिंग नहीं, और वो एक डिटर्मिनेशन के साथ कहां से कहां पहुंच गया. मेरा ख्याल है अगर हम अपने इस प्रोफेशन को थोड़ा सा मैं कंपेयर करूं तो ऐसे ही है कि सीए का चैलेंज है आपके पास, आपने एक ड्रीम किया है, आपके पास ना किताबें हैं, ना आपके पास कोचिंग है, ना कोई टीचर है, ना कोई स्टडी मटेरियल है, ना प्रैक्टिस मटेरियल है, ना मॉक एग्जाम है, और आपने सीए करना है. लेकिन आपके पास तो सब कुछ है. तो जरा थोड़ा सा देखिए कि अगर हम देखें कि जितने भी गोल्ड मेडल इस वक्त बांटे गए हैं उसको एक तरफ और इस एक इंडिविजुअल के गोल्ड मेडल को एक तरफ रखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये सबसे भारी है, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल का काम है. बाकी हर तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोचिंग है, टेक्निकल असिस्टेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है. उसके पास तो मेरा ख्याल जेवलिन भी नहीं था जब उसने काम शुरू किया. एक 10 सेकंड की जो टाइम है कि जिसमें उसने जेवलिन फेंकना है और जाके जमीन को टच करना है, 10 सेकंड लगते हैं, और उसने 21 साल मेहनत की. बेसिकली नम की बात है, जरहेज हम सब पैदा हुए हैं, हमने डिटर्मिनेशन करनी है और कंसिस्टेंट एफर्ट करनी है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, सारी स्टोरीज आपके सामने अभी आएंगी. तो सिर्फ डिटर्मिन कीजिए अपने गोल के लिए और उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए. सीए कोई चीज नहीं है, आप बहुत आगे जाएंगे. शुक्रिया. Thank you, sir. Now, I would like to welcome Mr. Mohammad Qasim Akbar to the stage, a distinguished figure whose contribution have greatly impacted our industry. His extensive career spanned over 16 years across the various sectors, including manufacturing, services, and retail. Mr. Qasim Akbar, we would love to hear a few words from you. Assalamu alaikum. I'd rather build on what Sajid Saab has just left us with. एक बहुत खूबसूरत concept है. Instead of lecturing you guys, I'd like to share some thoughts, free thoughts. Some 20 years ago, I was sitting there somewhere in the middle rows, and today I'm standing here where we used to see our teachers only. Basically, sometimes in life there really comes a moment where you get to see two time screens together. For me, that moment is now. I say that because at this moment I'm seeing two times together, the future and the past. When I see at you guys, I'm basically reminiscing those good old times 20 years ago when I was sitting there as a student. And it's only now that I realize that was really a carefree time. Reason क्या था? हमें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे हमारे पेरेंट्स, हमें स्पॉन्सर कर रहे थे वो, एंड वी वर ओनली सपोज्ड टू डू आवर बेस्ट.
ہم میں سے بہت ساروں نے, انفیکٹ میرے جیسوں نے, we didn't really do our best, but at least we did something. اس کا ریزن یہ تھا, دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. First of all, there has to be a reality check. Keep doing your assessment on a regular basis. If not daily, then at least on very frequent intervals, so that we can identify what are we good at and what we are not really good at. What are the weak areas that we need to work on? What are the opportunities that we can capitalize on? What are the weaknesses that we have to work on? And at the same time, don't try being the best, because best means that's the end. That's my own philosophy. Always try being better than your own self, your own image. That's a way where you can continue and you can keep progressing for entire life. Just aim to be better than what you are today and aim to be better than what you were yesterday. Basically life کے اندر ہم سب اپنے اپنے پروفیشن میں, اپنی اپنی زندگی میں, be that your professional life or be that your personal life, on different endeavors and ventures, we strive, we struggle and we aim something. Failure وہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی بندہ کچھ اچیو نہیں کر پا رہا. Failure وہ ہے where we stop dreaming, where we stop following our aims. So don't stop dreaming. Never stop setting yourself good and high aims. Think high, think big, and follow your dreams. What doesn't kill me only make me stronger. There's a very fine line and there's a very strong message in it. Failures don't kill us. They only make us stronger. And the defining line is that if we can identify the causes and the reasons behind those failures, if we can identify them, only then we'll be able to fix it. Problem وہاں آتا ہے جہاں پہ we are just in a state of denial as to what the problem is and where did we go wrong. If we cannot understand that, we're basically planning to crash again. Set yourself goals, define your goals into smaller objectives, and then just follow your dreams. I won't lecture you much. I think with this note, I would say thanks to the management for having invited me today for this event. Pakistan Pandawat. Now I would like to welcome Mr. Kaisar Abbas for joining us. Thank you, sir. I invite Mr. Kaisar Abbas to the stage, an experienced chartered accountant with over 17 years in finance, currently serving as a CFO at Flow Petroleum Private Limited. He has worked across diverse sectors, including oil and gas and FMCG. Mr. Abbas, please share your thoughts with us. Assalamu alaikum everyone. Thanks for inviting us and giving us an opportunity to come over here. First of all, today, the 14th of August. Message for today is independence, actually. So what is in real terms independence? پاکستان جب سے یہ بنا ہے وہ ہمارے یہاں مطلب ڈفرینٹ جو ہے چیزیں جو ہے نا, چونکہ ہم since the establishment of Pakistan, we are having so many problems. So everyone as an individual has to contribute towards to make the stronger Pakistan. So being students, being teachers, everyone is contributing towards this economy. But unfortunately, we have to say, being I am representing as the CFO in the oil sector, but all the times we are having and facing different types of problems. So being as a financial heads and leading different roles, I observed that we need to work very hard, because we as a professional, as a team, as a nation, we lack something, because we still are unable to achieve Pakistan's quite a high esteem. So what does lack? We need to identify. But I think being a student, that is a exact age to identify the gap.
but once you go to the different goals and different positions, then your aims might be the different. Your aim may be to maintain yourself. Your aim may be to develop, to have your personal growth. But as a student, your aims are normally broader, and you are thinking about, and you have set your goals to achieve in a long terms. So چونکہ آپ کو پتہ ہے اقبال نے ایک شعر لکھا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوسائٹی ہے، پاکستان ہے، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، ہمیں اسی میں رہنا ہے. بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار پاکستان میں فیوچر نہیں ہے، ہمیں کہیں باہر جانا ہے. ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ پاکستان یہ وجود میں کیوں آیا. تو ہمارے یہاں بڑے دو بیسک سے کانسیپٹ ہیں جس میں پاکستان جب بنا تو اس کا ایک مقصد ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس پورے سینٹینس میں دو چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہمیں پوری سیرت طیبہ کے اوپر، ہمیں وہ کنڈکٹ آف لائف کے اوپر وہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو ریمین in this earth as an individual, as a student, as a brother, as a sister, as a parent, as a teacher, as a professional. تو جتنی بھی کنڈکٹ آف لائف ہیں اس میں ہمارے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ سیرت طیبہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر 14 اگست کے ہر ڈیلی بیسس پہ ہمیں اسی کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے بینگ پاکستانی ہمارا مقصد کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قائد نے ایک کوٹ بولا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. وی لیک ایوری ویئر، انفارچونیٹلی وی لیک ایوری ویئر. ہمارے یہاں ایون اف وی آر اسٹوڈنٹ، اف وی آر پروفیشنل، اف وی آر اینی سارٹ آف ورکر، تو بھی ہم اس میں لیک کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس ورڈ کو بھی ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ایز اے نیشن وی کین گرو ٹو ہائی اسٹیم. سو اگر میں اپنے پروفیشنز کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ آپ سب لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس پروفیشنز کا انتخاب کیا تھا تو جب مجھے یہ لگا کہ میں یہ سی اے نہیں کر پاؤں گا، تو جب میں نے ایک پیپر پاس کر لیا تو میں نے سوچا کہ نہیں یار آئی کین ڈو. تو ایٹ دی ٹائم آف کمپلیشنز آف آرٹیکلس، یاسر صاحب ہمارے مینٹور بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور ہماری تھرو آؤٹ جرنی سے ویل کنورسنٹ ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے آرٹیکلس کمپلیٹ کیے. آرٹیکلس کے بعد الحمدللہ آئی کوالیفائڈ. تو آج آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، اور میری تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ وشز ہیں کہ آپ بھی اس فیوچر کے لیے گرو کریں اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک اسٹرانگر کنٹریبیوشنس کا پارٹ لیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you for your words, sir. Unfortunately, Sahashram Raza is unable to join us at the moment, so I would request Ms. Huria Batul to come forward to the stage. She is the world's youngest chartered accountant and a Guinness World Record holder. We are incredibly proud that she is a SCANS alumni and currently works as corporate planning manager at Nestle. Assalamu alaikum everyone, and a very happy Independence Day to all of you. So I was just sitting here and I felt very nostalgic. जब भी मैं यहाँ आती हूँ SCAN में, I just remember all the good times that I had here. It has been almost 12-13 years, I think. So it's been a very good time here. So I'm not very good at giving speeches, so I'll just keep it very short. Especially after Sir Yasir, Sir Sajid and everyone else. So I'll just keep it very short. So with the little career that I have, one thing that I noticed is that nobody is ever happy with what state or current life that they have. جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تب ہم خوش نہیں ہوتے ہیں کہ اچھا کالج جائیں گے تو شاید صحیح ہو جائے گا. کالج لائف میں ہم خوش نہیں ہوتے کہ ایسے جاب کریں گے پیسہ آئے گا تو خوش ہو جائیں گے. لوکل کمپنی میں جاب کرتے ہیں تب خوش نہیں ہوتے, ایم این سیز میں جاتے ہیں تب خوش نہیں ہوتے. ایوری بڈی از رینٹنگ کہ اچھا یہ مسئلہ ہے, یہاں پر یہ مسئلہ ہے. پاکستان میں ہوتے ہیں, باہر جانے کا ہوتا ہے, باہر جاتے ہیں, پاکستان آنے کا ہوتا ہے. So nobody is happy. Nobody is happy with the current state. So we all want a change. That's a good thing. Change is a good thing. But
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سراؤنڈنگس ہے نا وہ چینج ہو جائے, بٹ نو بڈی وانٹس ٹو بی دا چینج. سو one message, one thing that I just wanted to say to all of you is that this year let's just aim to be the change. ٹھیک ہے, جیسا بھی ہے اپنا ملک ہے, اپنی چیز تو پیاری ہوتی ہے, تو لیٹس جسٹ aim to be better. And while we are aiming to grow, while we are aiming to become better, let's not bring others down. Let's uplift each other, and that's very important. If I start talking about it, میں شاید ایک گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگتی ہوں, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو اپلفٹ ایچ ادر, یو گرو ٹوگیدر. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی السلام علیکم. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری. Now, as a gesture of our deepest gratitude, we are delighted to present the tokens of appreciation to our distinguished guests. I would invite Sir Sajid to bestow the souvenirs to our guests. Mr. Mohammad Qasim Akbar from Popular Pipes Group of Companies. اور شکریہ سر, آپ نے موٹیویٹ کیا تمام اسٹوڈنٹس کو ہمارے. امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح انشاءاللہ. Sir Kaisar Abbas from Flow Petroleum Private Limited. Wonderful words. Inshallah, بچے. Thank you, gentlemen. Thank you, sir. We have series of activities planned for you, starting with the flag raising ceremony. Later on, we will move toward a cake cutting ceremony, followed by plantation, and you will be served with the breakfast at the end. Now, I would like to request you to proceed towards the main compound for flag raising. Our escort team will accompany you. But before that, please join us in the dressing room for group photo. Thank you, everyone. شکریہ.